Hi guys, welcome back to my channel. In case you're new on this channel, my name is Wanjerimwangi, and today it's not normal programming as usual. So today on set I'm joined by my friend. Her name is Jennifer Wanjiru. She's 23 years of age. She's a young mom and she's battling cancer. And I just can't get myself to imagine what she's going through. So I decided to join her today, learn some of the experiences. How has the journey been for her? How is she dealing with this entire experience? And without further ado, let me just invite Jennifer on set for her to share her experience and her journey with us. So welcome on set, Jennifer. Thank you. So Jennifer, tell us a little bit about yourself. Yeah. Okay, my name is Jennifer Wanjiru. I am a mother of one young handsome boy called Princeton. And on this June 2021, I was diagnosed with Hodgkin lymphoma cancer, and currently I'm fighting for cancer. Shiro, tungependa tu understand your family background. Where were you born? Where were you raised? Where did you go to school? So let's just understand that part of your life. Okay, mimi ni last born kwa familia. Tuko wawili kwa familia, mimi and my sister. And yeah, my sister ako na watoto wake wa sita, 2 boys and 4 girls, and currently tunaishi na my mom. My mom is a single mother. This year on March tulipoteza my dad juu ya cancer, hata yeye, and yeah, we are still living together, happy family. So we just want to understand, where did you go to school? How was life for you before you found out that you actually had cancer? Kuswa background yangu ya shule, nilisomea primary, si kusomea shule moja, but I thank God I finished school at primary school, even high school nimesoma na nikamaliza. Also at college siwezi sema nimesoma sana, nilikuwa nataka kuingia college but kuna venye challenges life venye ilitokea, and after that after kumaliza shule ya form 4 nilikuwa lucky kwenda some like a place kusomea yenye napenda na yenye niko talented to. That's why nilimaliza hiyo, like let me say it was a short course, but I thank God nilimaliza. That's why nikakuja kwa Mage to hustle pamoja, alafu tujue what next. Yeah. Do you mind sharing with us what is your passion? What course did you go to school and do? Nilikuwa natamani kwenda Vera Beauty, this college when deals with beautiness, yeah. And because for me, I usually like about makeups, fashion, something with beauty. I like it a lot. So for me, talent yangu yenye nilizaliwa nayo si kufundishwa, ninajua kushuka tu inakuja nacho. So if I go to a salon or ama nionyeshwe na mtu salon hii style ni hivi na hivi, nimetokea ama nione tu kwa internet, I will just catch up once na nishuke, sitafundishwa. So that is a natural thing that I am talented to. But makeup, other things ni kujifunza, najifunza kuona tu. Yeah. That's really nice. That's really interesting. I didn't even know that about her. Yeah, so how was it? Let's go through your journey about finding out that you got cancer. How did you know that you got cancer, or what are the signs and the symptoms before you actually found out that you had cancer? Before I find out I was having cancer, I never sema nilikaa nayo like 1 year 3 months, yeah, 1 year 3 months, and that was like last year on May. Wakati nilikuja kwa Mage, tukakaa tukahustle na yeye, I got to a relationship, I got pregnant, and then after that. So Shiro, you mentioned that before
after umalize shule ulirudi home, so tungependa ku understand kwani ukisoma shule haukuwa home, what was that dynamics? For me, on primary, wakati primary time nilikuwa nasomeshwa na madhe kutoka nilikuwa mdogo hadi class 8. Ikafika high school ikaonekana as in hatukukwanga that stable to go to high school. So my mom akamua niende ni sponsor na watu. That's why nikaenda in an orphanage kwa place ya my aunt. Can sponsor in all high school, yeah, hadi nikamaliza. So after form 4 sasa ndio ukaenda college ya beauty? Yeah, nikaenda akanipeleka a short course ya beauty, nikasomea, nikarudi home. Okay. So after that is when now you got into a relationship and you got pregnant. Yeah. So even ningependa ku understand how was mom's reaction to you telling her that you're pregnant, umetoka tu shule? For me ilikuwa ngumu kumwambia, but I thank God because alichukulia like akuchukulia mbaya, but welcome, alikaribisha na akasema it's okay, we just push on. So Shiro, wacha to understand your journey, your pregnancy journey up to the point when now you are diagnosed with cancer. How was that? After nishajua niko na mimba, 1 month pregnant, I noticed that niko na lymph node yenye imegrow kabisa, 1 lymph node, na hiyo kitu ijainifanyikia. Nikauliza my mom, hii ni nini? Akaniambia ukienda kwa clinic utaambiwa ni ugonjwa gani yenye uko nayo. So I went to the clinic, watu huenda, nikaenda clinic. Some of the doctors wakaniambia ati ukizaa hiyo lymph node itaisha. So na wengine walikuwa wananiambia go for some test, enda upigwe picha, enda ufanywe FNA. Yes, I went, but venye niliambiwa tu na daktari wa kwanza ati itaisha, I just relaxed and waited to give birth, alafu nione kama itadisappear. So how was the journey experience? Did you experience challenges during your pregnancy, or ulikuwa tu na a smooth journey through it? Journey yangu ya pregnancy haikuwa rahisi. Ilikuwa so difficult. Hata kwanza venye niligundua niko na mimba, I started vomiting, losing appetite, losing weight, alafu kukuwa so dizzy, alafu nilianguka venye nilikuwa na mimba. All through that 9 months nilianguka like 5 times kikuwa na mimba, na kwanza nilikuwa naanguka mbele na hiyo mimba. So nilikuwa naanguka naumia, but mtoto wako anaumia. Yeah. So ulikuwa unaanguka juu ya ugonjwa ama ulikuwa tu na feel dizzy? How is that, you know? Nilikuwa tu na feel tu, siwezi sema ilikuwa dizzy ama nini, nilikuwa tu najipata tu nimeanguka tu. Mwili nakata kusonga. Naanguka tu chini. So after clinic visits, what was like the doctor's reaction? Because niko sure ulikuwa unashanga hizi lymph nodes zinafura, hakuna reaction, na feel weak, daktari anasema itaisha, haukuwa na feel like vitu haziko normal in my body? Yeah, venye hata madaktari walinotice inaendelea kugrow. Kuna wengine waliniambia go enda upimwe makozi ya TB, wakaenda wakapima, wakapata hakuna kitu. Nikaenda nikapigwa picha ya chest, nikapatikana hakuna kitu, nikafanywa FNA. FNA ni ile wanachukua blood sample ya hiyo lymph nodes, wanaenda wanapima some test ya cells za cancer, TB na some diseases. So nikapatikana
hakuna kitu yote niko nayo. So juu niliona niko cells za cancer sina, nilijua sina cancer na TB nikajua sina TB, so nikashanga ni nini nimekosewa na hizo vitu nini nimekosewa nayo. So you mentioned to me earlier umedadi Kangware, and then daktari sasa akafika ile point ya akakupea dawa za TB, and umemention hapa earlier that hadi walikuwa wame rule out that uko na TB. Yeah, kuna time yenye nilifika pale tulikuanga as in we are looking for a way out, kujua ni nini niko nacho. So from other advice from people, from friends, wakatuambia kuna daktari mwenye ako Kangware, go uangalie ni nini uko nayo, anaweza kukusaidia. So juu ya desperate yenye tuko nayo, tukaenda tukaangalia, akatupimisha, akanituma kwanza some test ya hormones zenye niko nazo, kama niko na effect yote, kapatikana sina. But that doctor told me that akasema these lymph fluids zinaweza kosiwa, mostly cases zinakosiwa na TB. So she insisted that I have TB. So for me as in, yes, mtu amesoma, anaelewa, anajua results, but still mimi mwenyewe nilikuwa ninajua sina TB, but juu ya kuambiwa na daktari take the drugs na itakuwa sawa, I took it because nilijua nitakuwa sawa, but sikuwa ninachukua nikijua niko na hiyo ugonjwa. Yeah. So fast forward the story to now you having a child. How was it having now conceiving Princeton? Princeton, juu ya hiyo challenge zote, kwanza Princeton venye alikuwa na grow, nilikuwa nimembeba, hakukuwa na grow vizuri, alikuwa na less kilos venye nilikuwa na yeye. Saa zingine nikienda clinic, daktari ananiambia hiyo mtu ako less kilo, ako 1 point something, ako 2. So I was just as in nilikuwa like someone who has depression, when as in when anashangaa like you are going to be a mother and you're going to have a child mwenye ako less kilo. So nini itafanyika? Mtu atakuaje? Utakaa hospitali, mtu atateseka kama atakuaje? So hiyo ilinipatia so much stress. So but niling'ang'ana na Mungu akaingilia kati, nikafanya CS, nikafanya operation, mtu akatoka 2.5, and that was like a miracle because sikuwa natarajia hiyo. That's a blessing, and I'm telling you guys, Princeton is the most handsome baby I have seen. Like, he's so beautiful. Yeah. So how was that pregnancy experience for you and giving birth to Princeton now? Experience haikuwa rahisi. Juu mtu hivi venye nilikuwa nimebeba alikuwa nilikuwa na challenges juu mtoto alikuwa underweight. So hadi madaktari walikuwa wananiambia you will just give birth to an underweight child. So I was just afraid and nilikuwa na a lot of stress. But I thank God that nilizaa vizuri, nilifanya CS na nikazaa mtoto mwenye ako na 2.5 kilograms. And huyo hapo. And I'm telling you, as in, you guys, Princeton is like the most handsome kid I've seen. You know, like, he's so peaceful, joyful, you know. Yeah. So how did you feel about that? As in, after all that discouragement, madaktari wakikudiscourage, how are you feeling now? Unajua iko rahisi, but still ni kujipatia nguvu na kuassume vitu. As in, you don't keep everything that people tell you. You just unaji-encourage na unajitia moyo na unajipatia, unaji-strengthen. Huyu mtoto ni yeye amenifanya nifike hapa, ni yeye amenifanya nikuwe na nguvu, cause ni yeye ananihitaji in future. Yeah. So now we move after giving birth. Did the lymphoids now disappear ama bado tuzidi baki?
haiku disappear. Kwanza ilikuwa worse, iliendelea kukua worse after that. Iliendelea kukua worse, na nikaendelea kusikia uchungu. So kwanza sometimes kwanza ilikuwa inakujanga usiku, mostly inafura, inakuwa kubwa hivi, ina expand, vuruta hizo veins ziko huko ndani. Inakuwa uchungu kabisa, hadi inafanya half of my part inakuwa like nimeparalyze, but still niling'ang'ana nayo. Ndio maana nikaamua niende usini nijue shida gani. So after kwenda usini, now what was the reaction now this time round? Because remember, nakumbuka daktari akisema after upate mtoto sasa they'll automatically disappear, but you tell us sasa zikakuwa kubwa, more painful, and you decided to take the next step. So after going to the doctors this time round, what was their reaction? Sikuwa na expect. Kwanza nilifanya ngoja, niliambiwa nikizaa itaisha, nikangoja ziishe. Kwanza hata nilikuwa na ngoja ziishe venye zilikuwa zinakuja, ziishe venye zilikuwa, but ilikuwa inaendelea grow, but iliniweza, cause ilinifanya ni lose weight, ni lose vitu mingi sana. Na unajua the more inaendelea kugrow, the more inaendelea kuspread kwa mwili. So daktari this time akisema nini? On June nilienda Kenyatta kwa Dr. Plaza, and nilienda nikaona daktari nikaenda kuona daktari kwa Dr. Plaza, akanituma nifanywe biopsy and CT scan ya neck. Nikaenda after some days results zikatokea, tukachukua daktari mwingine mwenye atatusomea hizo results. That's why that time daktari ni aliniambia tukikuwa na madhe niko na cancer. Yeah. So how did you feel about that? Sikuwa okay, for me ilikuwa like okay, yeah, niko na cancer. Kumbe nilikuwa naishi na cancer na sikuwa najua, na I'm still pushing on, because I was thinking that it was a worse thing. Like unajua sahi Kenya ukiambiwa kuna corona, it's like a bad thing, as in unaona ni dead life, as in unaona ni kitu inaweza kufa. Lakini cancer venye niliambiwa, yeah, cancer is bad, but venye niliambiwa as in it's like ilini build tena, iliniongeza nguvu tena. Sikuwa najua kama niko na cancer, but still venye sasa niko na cancer ilinifanya niko na nguvu niendelee na life and fight. And mom, what was mom's reaction after kuambiwa uko na cancer? Venye tulikuwa na my mama hapo kwa ofisi, tukiambiwa niko na cancer. So my mom venye alisikia hivyo, she started crying, alianza kulia. But mimi venye hata daktari venye aliniambia niko na cancer, I just laughed, nilicheka tu, like ile okay, imeshafanyika, but nilijipatia nguvu. But for my mom ilikuwa so emotional. And you know, you can all try and understand how her mom was feeling. Like just finding out that your child has cancer, you know, mmekuwa mkienda hosi, you don't know what your child is suffering from. You can imagine the pain and the agony that her mom was going through. So after that, what was the next step? After, you know, finding out you have cancer, what was the next call of action? After knowing that I'm having cancer, huyo daktari alitupatia direction venye tutaanza treatment. So alitupeleka Kenyatta tena, the public Kenyatta, ni venye nitaanza treatment, niende cancer clinic nianze treatment. So venye tulienda kuna daktari, alitutuma some tests. Before you start your cancer treatment, you will go for some long tests. Utafanyiwa bone marrow, utafanyiwa blood test, utafanyiwa CT scan, utafanyiwa PET scan, utafanyiwa MRI, utafanyiwa vitu mingi. So hizo vitu zote nilifanyiwa, and haikuwa rahisi because hatukuwa stable enough
tuling'ang'ana na tukaomba Mungu na Mungu akatusaidia tukafanya kila kitu. So after that whole experience, after discovering, how has the journey been now that you have cancer? Ijakuwa rahisi. Just fighting. Juu hii kitu kikuwa nayo inakufanya you just unakuwa weak sana na una lose a lot of weight. Sai sijaongeza weight. I'm still there. I lose a lot of weight. But I'm hoping that when I endelea na treatment nita gain weight na nikue poa. But with all na hiyo kila kitu, the experience, the challenges, daktari wamenipatia some advice, some counseling, but I'm pushing on with the life. So how is treatment? You recently went for your first session of chemotherapy. How was that? For my first chemotherapy, nilienda kwanza before niende nilikuwa nasikia okay, some rumors venye zinakuanga ukifanya chemotherapy ni hivi utakuwa, ni hivi itakuwa affect. So for me, yeah, nilikuwa tu nimekubali na nilikuwa nimesema I will just fight on, na kenye itakuja ikuje na nitafight on na nitapita. So how was the session? Was it painful? Ilikuwa venye hizo rumors zinasema? Side effects ni mbaya, si mzuri because venye nilifanywa chemotherapy ni kuweka tu drugs, hiyo drip ya maji na ikiwa the first two ya maji, drip ya maji, alafu dawa, alafu maji mwisho. So hizo dawa si as in itakufavor ati itakuweka ati ukwe sawa that time, but kuna venye venye dawa inafanya ina react kwa mwili ni venye utasikia. So for me imekuwa ngumu juu mimi venye nilitoka OC, venye nimeanza tu kimo, I felt kichwa ilikuwa inaniuma kabisa juu hiyo effect ya dawa. And after venye nilifika home nikasikia kizungu, bad headache, ile azinyenye unasikia joto hapa na unasikia kizungu yenye inakupeleka, alafu kutapika, unachagua chakula, you don't want this one, alafu jumi na kongana shida ya kukula hapa, sizi meza vitu zingine, I need soft thing. Nona, alafu sitaki vitu zenye ziko na sukari mingi, vitu ziko na nini, but ninajaribu tu kukula juu for now I don't have enough appetite, sina appetite ya kukula. Yeah, and you know, I've just been here with her for a few hours and manzia anakwambia hii I taste vizuri, even juice, like the little things as juice, anakwambia it feels weird, you know, and we can't be able to put ourselves in her shoes, but we can say, Shiro, you're strong, and you're going to fight this, and you're going to be okay. You're really going to be okay, because Princeton still needs you, and we are here for you throughout this journey. Yeah. So what, your final remarks, what would you want to tell people out there? Wenye wananiangalia na wenye wamesikia story yangu, to be in these shoes yenye niko, like a young lady like me, yes I can say I'm young, 23 is young, yeah. Uja expose bado, uja explore bado kwa dunia, uja explore venye msichana venye unaweza penda ku explore, uende out, kwenda mabeshte, ufanye job. For me, the experience ite yenye ninaweza sema nime-west kwa hii disease yenye imeni-west, sija explore bado. So as in like me, ninaweza penda nikipona, yeah, nirudi kwa life yangu,
normal life like a mother, juu nimekuwa mama, nile mtoto wangu vizuri, nirudi kwa kazi, nipate kazi, nirudi kwa kazi, nifanye kazi, yeah, and life niendelee. Yeah, and if you're listening to her story, you know, I'm just trying to put myself in her shoes, because I'm also 23 years of age, and I can't imagine what she's going through, you know, being a young mom, battling cancer, and I know it is possible. So in case you're watching her, you can share this video. If you can support her, the things that she needs, if you feel like you can support her financially to be able to sustain the chemotherapy sessions, because she has to go for chemo for about 6 months. So if you feel like you can chip in and help her pay for certain sessions, she's currently going for the sessions at Texas Cancer Center, if I'm not wrong. Yeah, so she's going for the sessions there. So if you feel that you're touched by her story or you're moved by her story, I'm seated with her here because I can only imagine. I'm also 23, and you know, start experiencing these things in life. So let's join forces. Let's put a smile on Shiro's face again. She's so jovial. I mean, like, even despite her having cancer, she's still full of joy. She's laughing, you know, and you know, we can help her get through this. Yeah, and let's put a smile on her face and also give her baby, you know, her mother back, you know. Yeah. Thank you so much, guys. So we'll have a small session with her mom just to find out how her mom is feeling, what are some of the challenges that she's experiencing, because I know it's not easy for a mom to, you know, be raising her grandchild and also be fending for her daughter. So we'll just get to hear her mom's reaction. So I'm back on set with Mama Shiro. So I just have a small discussion just to know how she's feeling about the entire process. How was her reaction when she found out that Shiro had cancer, and how they've been dealing with it so far. So Mama Shiro, asante kwa kutujoin kwa set leo. Ndio. So tuambie tu a little background kidogo ya venye ulifind out Shiro amepata cancer, ulisikia aje? Mimi nilisikia vibaya sana na sikuwa natarajia, kwa sababu moyoni mwangu sikuwa nafikiria kitu kama hiyo, na sikuwa najua ugonjwa kama huo unaweza kuingia kwangu. Kwa hivyo wakati tu daktari aliposema ni kansa, mimi nilishuka, nikalia, nikasikia kama nitapatwa na depression, nikawa sasa ni kama nimechanganyikiwa, na nikajiuliza maswali mengi, na nikaona hiyo kitu ni kama ni kweli daktari amesema. Nikaona nikana ametudanganya. Lakini pia tukatumwa katika Kenyatta, na wakati tulipotumwa Kenyatta tukaambiwa tukarekodiwa kwa rekodi zao, na ndio sasa wakatuelekeza vile ataanza kuona daktari. Na wakati tulipoona daktari, wakati alipotolewa bone marrow, ndio sasa niliamini, kwa sababu Shiro alilia siku hiyo. Nikasononeka, nikajiuliza ni dunia gani hii niko nayo, ni wapi niko. Yani nilikuwa katika wakati mgumu sana sana sana. Ndio. Sasa after hiyo yote, najua haikuwa rahisi. Unajua kuona mtoto wako aki go through hiyo uchungu yote na hakuna kitu unaweza fanya ati uende umsaidie. Najua hiyo ilikuwa kitu challenging sana kwako. So after hiyo najua mlianza chemotherapy, na hiyo story ya chemotherapy mlikuwa kiwapeleka aje, ama Shiro amekuwa ki-experience shida gani in between? Anyway, Shiro amekuwa katika dhiki kuu. Dhiki ile ni kuu kabisa, kwa sababu kitu cha kwanza Shiro alikuwa, yani kabla hatujajua na wakati tulipojua, Shiro aliteseka sana, kwa sababu wakati anapokaa anaweza kukaa kama statue. Badala akuangalie, macho inakuwa mahali pamoja na anakaa statue,
hii kitu kinamuuma, kinakaa hivi, alafu anakaa mahali pamoja tu, anaangalia tu. Ukimwambia Shiro hageuki, ukimwambia ageuki. Mpaka mimi sasa naanza kulia, naanza kuona mtoto wangu anakufa. Yani nimepitia mambo mangumu sana. Akianza kuumwa kwake kunanitia yani uchungu ndani ya moyo, kwa sababu najiuliza ni dawa gani naweza kumpea kusudi atapate kupona. Lakini sikuweza kuwa isipokuwa tu ni ile dawa aliyopewa wakati alipotolewa biopsy, wakati alipoenda theater. Hiyo dawa ndio tunatumia na inafanya vizuri sana, lakini ule uchungu, anashikwa na uchungu mpaka mimi ninaogopaga. Hata saa zingine ninakaa bila kulala, ninakaa nikimwangalia, kwa sababu sasa ninaona hii ni kitu kweli itampeleka. Na vile tulikuwa tunasikia kansa, ulikuwa hata unasema Mungu tu nisaidie kwangu kusiwe na jambo kama hilo, ama si hii kitu. Ninaona vile watu wanateseka kwa runinga wa mama, ninaona huruma sana. Lakini huyu ni mtoto wangu reality, ati ambaye ako na kansa. Hiyo kitu ilinisumbua mpaka mimi nikaona sasa niko katika hatari, lakini tu Mungu tu anaendelea kunipa tu amani na utulivu. Yeah, na mama mpata nguvu kwa sababu Shiro ako na furaha mingi sana. Princeton ni mtoto mrembo sana. Na Mungu amekuwa tu akiwashikilia, Najua si rahisi kwanza kupata dawa, kwenda hospitali. Na najua haijakuwa rahisi. We've had a few discussions behind the camera, and I can tell you it's not been easy for them as a family, They're not, struggling to even just bring up a child, and then now having to go through hospital. I know it's not been easy for them, but they've made it through, and just continue supporting them in every single way that you can. Mama, ungependa msaidiwe aje? Mimi kile naweza kusema, kitu cha kwanza, katika ugonjwa huu wa kansa uko na gharama kubwa sana, kitu ambaye maisha yangu yote sikutarajia. Kwa sababu kitu cha kwanza, Shiro anakaa mahali ambaye mahali pasafi, mahali pasafi, anakaa room yake ikiwa safi, na katika hali ya chakula yake ni special, kwa sababu vile amefanywa chemotherapy, na sasa ile lady cells zimekwisha, ana lady cells, ana chochote, amekaa hivyo. Sasa anahitaji chakula ndio zianze kumbuild mwili wake, na kwa sababu hakuna cells zozote, unakuta ya kwamba ikiwa ni matunda ni asubuhi unapata fresh, unapata hii inaitwa ensure anakunywaga mikebe mbili. Hapo mbeleni alikuwa anakunywa mikebe mbili, lakini saa hii anakunywa mikebe 3 kila wiki. Na hii ni wiki ya kwanza tangu aanze kufanywa chemotherapy, alifanywa Monday. Na sasa ukihesabu, hii anakunywa asubuhi saa 7 na jioni, na mpaka unamwekea vijiko 6, na hizo vijiko inapeleka ile kitu. Na hii ensure tunainunua 1,810. Na ukiangalia njia ingine, unakuta ya kwamba saa zingine hata utapata kumpikia chakula, lakini ile chakula utapika atasema hataki, unaenda tena jikoni umpikie chakula ingine. Sasa unakuta ya kwamba kansa iko na gharama kubwa sana, iko na gharama mimi ambaye siwezi kuafford, na hata isipokuwa tu ni Mungu tu atuonee huruma, Mungu tu atuonee neema za kupata kuafford hii habari ya kumtuza Shiro. Zaidi ya yote, mimi nachukua Shiro kama hapo mbeleni
namchukua Shiro kila daily service, namchukua namlipia Uber, na tunalipa Uber 1000 kwenda na kurudi 2000 kila siku miezi 2, ndio apate sasa kutulia, ndio aanze chemotherapy. Na upate kujua tulikuwa tunakura, yani pesa inaenda nyingi, na unakuta ya kwamba katika ile hali dawa zake ziko juu sana. Na ikiwa ni nyumba kama hii tunakaa, nyumba hii iko na bei, hatuwezi kulipia. Unakuta ya kwamba zile pesa nyingi tunapopata ni za chakula. Lakini sasa wewe unaoniangalia, naweza kukuambia ya kwamba nyumba kama hii unaweza, tumeichukua kwa sababu ya Jennifer Wanjiru, kusudi juu ya maisha yake, na kwa sababu ya vile amekuwa katika hali ya huu ugonjwa wa kansa, kwa sababu unakaa naye ukiwa msafi kabisa. Ndio tukaona ni vyema na tukapata mtu ambaye ako na upendo tu mzuri, akatulipia mwezi mmoja, na huu mwezi mmoja ndio tumekalia. Sasa wewe tunauliza kwa uwezo wewe unaweza tu kuguzwa, unaweza kulipa hii nyumba, unaweza kutulipia, unaweza hata kutufanyia lolote. Tunahitaji mahitaji mengi, kama ikiwa ni kuhifadhi chakula. Sisi hatuna mahali pa kuhifadhia chakula, hatuna mahali pa kuweka. Unakuta ya kwamba tuko na mambo ambayo ni mengi sana, kama vile sasa ikiwa ni tikiti hii ya kutoka hapa mpaka kule Shiro anafanywa testers chemotherapy, huwa tunachukua gari. Na hata unakuta ya kwamba saa zingine tunakosa tikiti. Kama juzi tulifanywa chemotherapy, akafanywa chemotherapy, mimi natoka hapo naenda naangalia pesa mahali naweza kupata, nakuta hakuna pesa, na ninarudi na tunakosa pesa mpaka za kumtoa hospitali. Lakini tu kwa uwezo wa Mungu Baba akatutumia tu msichana, alitupea pesa, tukarudi nyumbani saa 2 saa 3 ya usiku, na tulikuwa na Pliston, na tulikuwa na huo mtoto mdogo mwingine Brighton na sister ya Shiro. Kwa hivyo tunaona hii ni challenge kubwa sana, na tunaona ya kwamba bila mtu ambaye anaweza kuja atushikilie. Wakati huu ni wakati mgumu kwangu, ni wakati hata nilikuwa naona kama nitapigwa na depression, kwa sababu hata saa zingine ninasikia tu mtu anikasirishe kidogo nipige nduru. Ni kwa sababu naangalia naona hakuna pesa, Shiro amegojeka, hakuna kitu ambaye unakuta zile hata chakula unapata chakula ambaye haimuifai. Yani unakuta tunapata mambo ambaye iko magumu sana. Kwa hivyo ninaomba wewe ambaye unaweza kusimama na mimi, usimame na Shiro wakati huu. Ninajua ya kwamba Mungu atakubariki sana. Neema ya Mungu itakutosha. So you've all heard her sentiment, and you can feel the pain of the mother, not knowing where they'll get rent, living hand to mouth. We know we are living in very, very tough economical times, but you can choose 1 or 2 things that you can choose to stand with Shiro with. Kama unaweza wasaidia kulipa rent, if you can help them raise the funds, if you can offer to be taking them to the hospital, whatever pleases your heart or whatever moves you. Because for me to be seated here is just that, she's 23 years old, and I can only imagine if I was going through the same thing, because I'm her age, So we know things are gonna be okay for them, things are going to get better. And Mami, chukua nguvu. Take your strength in the Lord. Chukua nguvu yako kwa Bwana, because God is gonna walk through this journey with you. Mungu atakuwa na nyinyi, Mungu atawasaidia, na vitu zitakuwa salama. Umebring up Princeton vizuri, umekuwa kama mama yake. Najua Shiro sahi angependa sana kuwa mama ya mtoto, but hana hiyo uwezo, na umekuwa mama ya Princeton.
na umewatunza vizuri na tunakushukuru sana. And thank you even so much for choosing to, you know, just stay here with me and listen through this journey. And we're gonna keep following up on them just to know how they are doing, how they are faring on. And maybe 1 or 2 times we'll join through the chemo sessions just to find out how she's faring on. Is she able to go through the sessions properly? How is she feeling and her reaction? So just, you know, just share the journey with us, walk the journey with us. And thank you so much, guys, for watching. If this story has touched you, please share, please subscribe. We're gonna leave a link of her mom's number, so if you feel like you're touched, you can directly M-Pesa them the money, or yeah, you can send them the money. You can take the number and, you know, just have a conversation with Mama Shiro and just know where they're at. Otherwise, guys, thank you so much for watching this video. I hope it has touched you, it has inspired you, because we just don't want to share stories. We want these stories to inspire you and to make you a better version of yourself. So guys, until next time, thank you so much. Bye bye. And if you haven't subscribed, please don't forget to hit the subscribe button and share this video, like and comment.